or something like that, and that wasn't that big a score. So. Deja vu all over again. He needs 90 and a quarter, and if you're a betting person, I'd say he's got it. Olá pessoal, estou aqui de volta trazendo para vocês uma retrospectiva do mês de fevereiro na PBR Unleash the Beast aqui nos Estados Unidos. Mas antes eu gostaria de pedir desculpa para vocês pela ausência física aqui no canal. A gente até postou alguns vídeos para vocês aí do mês de fevereiro, mas não tinha minha presença e tem um motivo. Eu contraí Covid, infelizmente, fiquei muito mal durante 20 dias e eu faço todas as coisas, todas as precauções, mas óbvio, eu devo ter cometido algum deslize no qual eu peguei o Covid. Então, quero dizer para vocês que foram momentos bem difíceis. Esse vírus é muito sério, eu fiquei realmente muito mal e o meu Covid foi considerado leve. Então eu fico imaginando se é algo mais grave, quão ruim deve ser. Então peço para vocês, gente, distanciamento social, usem a máscara. A máscara é muito importante, usem a máscara e principalmente lavem as mãos com frequência. Mas mais importante é o distanciamento social, porque se a gente mantém esse distanciamento social até que todo mundo esteja vacinado ou até que boa parte da população esteja vacinada, a gente consegue controlar o vírus, tá? Me desculpa, eu sei que tem vários comentários que eu ainda não respondi, prometo responder em breve, já comecei a responder alguns, mas vamos chegar lá. Agora falando sobre o mês de fevereiro, que foi esse mês, nós vimos cowboys congelando, nós vimos eventos cancelados por causa da tempestade de inverno que aconteceu lá no Texas. Também teve brasileiro de 22 anos aterrissando aqui nos Estados Unidos para as competições da PBR americana. Também teve a volta dos 2 campeões mundiais para as competições e também outros cowboys bem conhecidos. Várias montarias de mais de 90 pontos, touros com pontuações altíssimas concorrendo ao título mundial. E nós também tivemos aí um novo encontro entre José Vitor Leme e o touro Upa, o touro que deu a pontuação suficiente para que José conquistasse o título mundial no ano passado. Então que tal a gente dar uma olhadinha no que foi o mês de fevereiro nas montarias em touros aqui nos Estados Unidos. Planejou 3 eventos no mesmo estilo que aconteceu lá na Flórida, com arenas abertas para atrair mais o público, já que neste período do ano lá no Texas a temperatura é entre 5 e 15 graus Celsius. Mas o que aconteceu, as condições climáticas não tiveram a mesma ideia e a tempestade Uri trouxe temperaturas abaixo de zero e muita neve. Inclusive o estado ficou sem energia por um bom período. Então, sem chance para a PBR continuar com a realização do evento por lá, teve que ser cancelado lá em Del Rio com um Round 1 e o 15-15 Bucking Battle. Na primeira rodada, o evento viu Rafael Henrique dos Santos, o brasileiro de Sebastianópolis, São Paulo, tendo a maior pontuação da rodada com 89,50, montando o Mike's Motive. Logo atrás dele estava Mason Taylor com 89,25, montando o Mr. Right. E o terceiro lugar foi dividido entre Keyshaw Whitehorse e o bicampeão mundial Jazz Lockwood, que acabou de voltar de uma lesão na mandíbula. Ambos conquistaram 87 pontos. E aí que volta para o Jazz Lockwood. Ele e o José Vitor Leme sofreram lesões no primeiro evento, ficaram fora e retornaram agora para a PBR Unleash the Beast. It's gonna be a happy ending for Jess Lockwood.
as the storm inside the chutes equates to an 8-second celebration. Lockwood fired up. In his return, he gets it done. What's the score going to be? It's got to be 89 3/4 or better, and he gets 87. And that's because his bull spent 2.5 seconds right there in the chute, or I think Lockwood could have won the round on him. That was a lot of poise, though, and concentration by Jess Lockwood not to get rattled with that start that they had and just make a really, really good ride. I'm standing by it. If that bull comes out clean and gets started in time, I think Lockwood wins the round there. But Possibly a second look for time, but it looks as though Whitehorse was able to contain Cherry Bomb to the tune of 8 seconds, and that will be only the third qualified ride we've seen so far, if it stands. and he's putting out a lot of effort here. You watch the moves as we watch this back on the Can-Am Cage Cam that he's making with his free arm. He's doing that with some gusto, you know what I mean? Like, that's not I hope I get there. I'm going to throw everything I've got to try and get my weight running down my right leg. Yeah, you say throw everything you got. That's a chips all in scenario right there. Whitehorse is rewarded 87 points. His pregame routine's a little tougher. There it is, Mason Taylor. Make sure he lives in the moment, and Mr. Right Now lives up to his name. That's 8 seconds, and it was needed. Yeah, and you watch this back and you go, man, this is a guy that is competing for a world title. 89 1/4. That score right there. But look, I mean, he's got all of the tools that it takes to be one of those elite guys. Not just a guy on tour. Look, everybody on tour, they can ride really good. They just consistently can't do it really good. On the right side. Dos Santos with a picture-perfect example of 8 seconds right there. Not only the first qualified ride, but that score might stand as the top one for a while. 89 1/2. Yeah, really, really good ride. And, you know, give that bull a lot of credit and then give Raphael a lot to go along with it, because he matched him move for move, you know, did exactly what he needed to do to get to where the bull went. Every jump, loosening up with the outside leg, good dismount. That's good stuff all the way around. Dos Santos not only does his job, but he does it splendidly and becomes the standard. 89 1/2. Esse foi o primeiro round da etapa que vai finalizar apenas na semana que vem, 12 de março, em Glendale, Arizona. Mas aconteceu também em Del Rio o outro 15-15 Bucking Battle, onde os 15 melhores cowboys do mundo competem com os melhores touros. Nós tivemos 3 montarias de sucesso, sendo Cooper Davis em primeiro lugar, em segundo lugar o brasileiro Denner Barbosa e em terceiro o Rook of the Year de 2019, Keyshaw Whitehorse. Confira as montarias. See the bull with its head turned. Last resort, covering some real estate, but it's Whitehorse who has the last laugh, and the Cowboys start with a good one. Really good job by Keyshaw. That's how you want to start it off. Look, it's cold outside. The weather is rough. All the guys are cold standing back there waiting their turn. And when you see the first guy out of the chutes go at it like this, that fires everybody up. 87 1/4 is the score. Worth every penny of that one. Let's send it down to Keith.
Wild Onion to the tune of 8 seconds, and now we've got 2 riders on the board. A good ride for dinner here. And look, in a 15-15 bucking battle, this is a nice bull right here. A lot of speed to him, you know, and good bull scores, 44 points. But compared to some of the other bulls that you're going to see, this was the pick of the litter as far as getting one rode. And a good job by Barbosa riding what's thrown at him. Not only does he ride Wild Onion, but he squeaks past Keyshawn Whitehorse in the standings. 87.5, 1/4 point better than what Whitehorse was able to come up with. The dream start to Davis's season continues as he finally gets thrown clear. I do believe we just saw the winning ride as Cooper Davis and Born to Sin combined for 90 points. Yeah, really good ride from Davis. It was a wild exit strategy there, but it was a good ride into his hand. Davis's year just keeps rolling so far, man. Depois de uma semana de break, a PBR voltou a acontecer e dessa vez em Fort Worth, no Texas, no Countdown Coliseum. É no meio do Fort Worth Stockyards. Esse lugar é histórico, teve rodeios históricos por lá, é uma arena maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecer essa arena o ano passado, em fevereiro do ano passado, e eu digo para vocês, se vocês estiverem por perto de Dallas, vá conferir Fort Worth. Se você é fã do estilo cowboy, do Velho Oeste, é uma cidade super incrível de se conhecer e tem uma gastronomia maravilhosa também. Lugar perfeito para o José Vitor Leme, que é menos de 1 hora do rancho dele lá no Texas, e ele voltou com a corda toda. No primeiro round fez 91 pontos, o segundo round ele não conseguiu montar, caiu no 5,78 segundos. Porém, na rodada dos campeões, ele escolheu o touro UPA e fez outra pontuação de 94,75, que você vai conferir a seguir aí a vitória de José Vitor Leme em Fort Worth, no Texas. Into his hand, and one into Lemmy's hand of this caliber should be gangbuster. Welcome back, champ! Lemmy on his way to perhaps the top of the leaderboard. You called it, partner. You figured it'd be a match made in heaven. Lemmy followed through for you. Let's see what the judges think. He needs 88.25. Drum roll, 91. Well, and if he's got a broke ankle and it hurts so much, why has he got to use it like that on my bull? This is just showing off right here, and that's what bull riding's about, is to show everybody I'm better than you are, and I can ride any bull they run under me, and Jose Lemme is that guy. He's world class, and right there is why he's your world champion. We're in the 6th event of the season, and Lemmy trying to insert himself into the equation as per usual. Let's send it to Kate. Or something like that, and that wasn't that big a score. So. Deja vu all over again. He needs 90.25, and if you're a betting person, I'd say he's got it. Say hello to your new Fort Worth #1. The judges being quite contemplative. 94.75. And I was going to say, I don't think it's going to quite be 95, but 94.75 is spectacular. That just, as a bull rider, sitting here in this chair, the hair on my arms and the back of my neck just stand up, because I know what this feels like. To be tapped off on a rank bull, you don't know if you're going to make the whistle the next jump.
Whoop, wait a minute. I think Jose knew he was going to be there the next jump. You know who else knew he was going to be there? Shorty Gorham, you were grinning from ear to ear that out. Well, I got to tell you, Craig, when coming around that first quarter, he had Jose beat so bad I didn't think there was any way for Jose to get back in the middle. What's he do? He just opens up and drives that outside leg into him, gets right back to the middle. I'll tell you what, when you ride with that kind of aggression, I'm going to call it right now, guys. That guy can stay healthy. There's your 2021 World Champion. O mês de fevereiro foi um mês de vitórias para José Vitor Leme, mas se você perguntar para ele qual dia foi a da maior vitória, com certeza ele vai dizer que foi dia 12 de fevereiro. Dia no qual Amanda, sua esposa, deu à luz a Teodoro, o primeiro filho do casal, e a gente está super feliz. Parabéns, José, parabéns, Amanda, por mais essa conquista, e a gente deseja tudo de bom para vocês. Fort Worth não foi apenas boa para José Vitor Leme, foi também para outros brasileiros e para o americano Mason Taylor. Mason escolheu montar Smooth Operator e fez uma ótima montaria, ficando em segundo lugar. Depois vieram Lucas Divino, João Ricardo Vieira e Rafael Henrique dos Santos nas terceiras, quartas e quintas colocações. O Rafael, que teve a chance de ser o campeão, ele escolheu Chislett na rodada dos campeões, conseguiu fazer os 8 segundos, mas foi para revisão e foi comprovado que ele tocou no touro nos 2,50 segundos, alguma coisa assim. Então, infelizmente, ele não pôde ser o campeão lá em Fort Worth, mas a cidade deu o título a outro brasileiro, que foi José Vitor Leme. Vamos dar uma olhadinha aí nas montarias. I don't know if our gang in the truck can do it, but it would be interesting to have a split screen, right, between Lemmy's ride and Joao's ride. It's going to be a lot the because same. as you said, right, chance for a great ride, but to my very uneducated eye, Lemmy's was a little better, and the judges actually agreed. 89.5, but it was close. Jose's bull had a little more zip to him. This one a little bit more float in that air. And you would almost have to give the style point just a little bit to Jose's. A little looser, a little more fluent. You know, we had a 46 on JR as a rider score. We had a 47 on Jose. So, and that's the difference, basically, right there. I really hate to agree with the judge, but I think they got him right. I know, because you're usually such a contrarian. Oh, and I aren't you? think they hate me for it, too. So. No. Lucas has it in him to get the whistle. He makes the 8. He only needs 87.5 to move to the top, and I think he's got it all right over that, there. Craig. Yeah, he's all over 87. He'll be close to 90. I bet he's 90.5. There you go. Davino feeling the groove, and why wouldn't he? Excellent bull ride. You're talking about a 44 and a quarter point bull score. Rider over bull is 46 and a quarter. 2 full points over his bull. That's what bull riding's about right there. Excellent, excellent ride. Lucas lands another big point total and moves to the overall lead. He ridden him a long way, just got the rope out of his hand. He's got a good shot at him. Taylor Tovis says, I'll take that spotlight for myself. He needs 90 3/4. And guess what? I think the judges are going to give it to him. Because when you ride a world champion with world champion caliber skills, yes, you are rewarded. 92 3/4. You can just see the writing on the wall. That the bull that he had in the first round is not quite the bull that Smooth Operator is, but he's the same style, moving ahead in that spin into Taylor's hand. This is his cup of tea. He's had him twice before, ridden him a long ways one time. One time it got him pretty fast. He knew he could do it, liked his odds,
kept his chin down and got the job done today. That is a career best score, and it could result in a first ever career win. And for the event win. Oh! They'll have to look at it again. Yeah, I tell you what, they're going to go back. It was called contact. That's why this clock stopped at 2.7. But I don't know, right? If this is just his chest. I mean, JW, you know the rules better than me. This is going to get very interesting, whether this ends up being a touch or not. All we can watch is the free arm. Oh, I think he got it, didn't he? Yeah, I think so. That left hand. Oh, boy. This is just going to be crushing. It's no score. It's a touch. It is ruled a buck off based on that contact. And despair for Dos. Sobre a atual situação de José Vitor Leme, a gente sabe que quando ele montou o UPA, ele teve 2 costelas quebradas, ficou machucado. A gente ainda não sabe se os médicos já liberaram ou não para que ele possa participar na semana que vem de mais uma competição da PBR Unleash the Beast. A gente espera que sim, tá torcendo por José, o nosso campeão mundial, e agora está em 9º lugar no ranking mundial da PBR. E agora vamos falar de um jovem de 22 anos, natural de Naviraí, Mato Grosso do Sul, que acabou de aterrissar aqui na PBR americana. É ele, Thiago Salgado. Na primeira aparição dele no Arizona, na Touring Pro Division, ele não conseguiu fazer uma montaria de sucesso, porém lá no Velocity Tour, em Lexington, no Kentucky, ele conseguiu 2 montarias de sucesso, ficando em 2º lugar. O que aconteceu lá no Kentucky é que na Velocity Tour os juízes não têm a revisão da montaria. Então o Eli Vestbinder foi o primeiro colocado. Na verdade, na terceira montaria ele tocou o chão um pouquinho antes dos 8 segundos. Mas os juízes deram a ele uma montaria de sucesso, então ele venceu lá no Kentucky, que deveria ser uma vitória do Thiago. Na verdade foi para o Eli, e a gente tem aí o Thiago, depois dessa, foi para Unleash the Beast. Não conseguiu ainda fazer uma montaria de sucesso por lá, mas a gente espera que esse cowboy conquiste ainda muitas vitórias aqui em solo americano. You make him welcome, Kentucky. Welcome to the U.S. Welcome to where dreams can and will come true. If you've got what it takes. And ladies and gentlemen, do you think he's got it? Because I do. Oh boy. Praise to the powers that be at Thiago, a name that we will soon learn more and more about. How about it for his first qualifying ride stateside? Wow, look at that. And just so you know, that's my first time to meet him. And ladies, yes, he is cute up close like you would think. That might be his first ride on the Pendleton Whiskey Velocity Tour. Let's put him to number 1 with 88 big points. America since the first of the year. Get it, get it, get it. Remember that name, folks. You better remember that name. Unbelievable. Put it together for 87 points, and guess who's number 1 in Lexington? Butterfly Kisses causes a ripple effect of his own as another rider falls by the wayside. Salgado
doesn't get very long to celebrate his first out at this level. When you're talking about ripple, look at the muscles that rip down this bull's back. Just the power that comes down right through your arm, right up through your neck, and the first thing it hits is your back on the ground. Goodness gracious. Look at that bull, how stout he is. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E em breve vamos trazer mais informações da PBR aqui nos Estados Unidos. PBR que está ajeitando o calendário aqui conforme as restrições do Covid. A Global Cup saiu do calendário da PBR, a gente ainda não sabe quando é que ela vai voltar, se ela vai voltar no segundo semestre, qual a data direitinho, onde você vai ser, mas em breve, assim que a gente tiver mais informações, a gente traz aqui pra vocês no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para você se inscrever, ativa o sininho e divulga o canal para os seus amigos, que quanto mais gente assistindo o canal, mais a gente tem a possibilidade de trazer melhores vídeos para vocês. Beijo e até a próxima!